But unfortunately, you know, it's not something that we can solve unilaterally. We decide today that we will switch off all our lights, we will not use electricity anymore, we will not use vehicles anymore, no fossil fuel consumption, we will stop everything that is not necessary, only basic use of amenities. And we might still collectively drown because of sea level rise, unless the Americans also do the same. Right? So India's unilateral action is not going to solve the problem, and that must be understood. But there is there's constant pressure, because it's been 30 years since we collectively as the world agreed that this is a problem. 30 years ago, around 1992. So around 1992, we also agreed, thank you, that the developed countries, the rich countries will take the lead to solve the problem. But in 30 years, they have done nothing. They have reduced emissions very little. The Americans, in fact, have regularly withdrawn from every treaty that has been signed for this. And the Europeans have been very happily hiding behind the Americans. And now that you have a crisis, energy crisis because of the Ukraine war, they are reopening their coal mines. The poster child of the good boy of climate action, which is Germany. Everybody talks about how Germany is doing XYZ, so much renewable energy. They're reopening their coal mines. They are giving hundreds of licenses for new oil and gas exploration projects. They are doing nothing. And they have the gall also to say, oh, this is because, in our countries, we are not used to blackouts. So in our countries, because we are used to poverty, we can continue to live in poverty. Because we are used to load shedding, we can continue to live with load shedding. Right? So this is the narrative on climate change that globally gets this thing. And unfortunately, most of the carbon space has been used up by the developed countries. So now, to limit warming to 1.5 or whatever it is target, we have very little space left, we have very little time left. And so the argument is, we all need to do something. It's like saying that, okay, one section has overeaten, okay? Now we have a global food crisis because one set of people have overeaten. So now we can't do anything about it. So now everybody has to go on a diet. Even those who are malnourished, undernourished and starving have to go on a diet. It is exactly like saying that. So you don't have energy use. More than 80% of our people don't have access to basic amenities. Infrastructure, schools, to build schools, to build hospitals, to build, roads, housing, you are going to need energy. There is no evidence currently that, alternative sources of energy are being developed. Tamil Nadu is one of the leading states in their installation. But till they reach a point where they can be used at scale for supporting this kind of development intervention, it's going to take a while. But so we are in a stage of climate evangelism today. There is no rational discussion on the environment possible. If you say, it's like, you're either with us or against us. So if you say that, we have to be careful about how we go about discussing climate change, because the narrative is being written by the Americans, by the developed countries. You say, that, there are people even within India who say, oh, but you are denying climate change. So there is no nuance possible, and this is a reflection of how little we are valuing scientific discussion in public discourse now. Right? Can we speak scientifically about the environment? And I'm going to sort of just speak about 2 points and then I'll stop. There are many arguments domestically that are made in order to do this. Like I said, one is of course that that the climate crisis is so big and so urgent that all of us must do something about it. But within the country, you have a range of, it's a frenzy now to do something about climate change, because somebody has said we have to do something about climate change. We have the Prime Minister who has declared a net zero by 2070, but you have now states declaring carbon neutrality targets. You have cities declaring carbon neutrality targets. You have panchayats declaring carbon neutrality targets. And one wonders, what does this even mean? What does a carbon neutral panchayat mean? Right? Does that mean that they won't
for example, the toothpaste that is used in a particular village, does it get produced? Right? Where will the carbon emissions be accounted for where it gets produced? So there is a certain history of the division of labor which we seem to have forgotten in these entire narratives. So what does carbon neutrality mean at lower scales? We have not had that discussion yet. And nevertheless, target setting seems to have become the name of the game. So everybody wants to set a target. And that target then gets flashed as a media headline. But there is no scientific discussion going behind what that means, what it means for the people. The other is, of course, everybody has an opinion on climate change. It is evident because it's a material reality of our lives. We deal with the environment. We deal with flooding when it happens. Right? We get affected. We deal with extreme precipitation. We deal with extreme heat. And so one might argue that we are entitled, therefore, to an opinion about what should be done about climate change. Right? And I know I'm talking to a class which is an educated middle class. Right? Everybody in this class, more or less, and I'm caricaturing a little bit, bear with me, wants climate action. We want to see something happening. Right? We have read about the problem. We understand that it's going to have serious impacts. But that climate action is always 1 degree removed from ourselves. What do we want? And this is not perhaps applicable to the people in this room because there's certain politics of the people in this room. But broadly, outside this room, what is it that you want? You want the slums removed. You want the dirty, polluting factories removed from the city, put outside the boundaries of the city. You want what is seen as dirty manufacturing. You don't want to see it. You don't mind those places being cleared and nice gated communities as long as there are some solar rooftops on the roofs of those buildings and some trees here and there, planting new trees as a sort of counter to the fact that thousands of workers have gotten displaced because of one judgment that decided that, if you want to clean the Yamuna, you need to throw away all of these manufacturing these things. And Delhi's pollution problem has not been solved. After having closed down all those factories and moved them to the other side of Delhi, its pollution problems, of course, have not been solved. So you have that. So there is a 1 degree of difference between what we think then is the solution, because you don't see CO2 warming. What you see as pollution is your factories, the small factories, small and medium scale industries that are the most polluting, quote unquote, but that are also the largest employers of workers across cities in this country. Right? So there is a real, contradiction as a real conflict there, which we must resolve, if we are to build solidarities also across for struggles across different kinds of workers, then we must resolve some of these conflicts. The other narrative, and this is the last point perhaps that I want to make, the other narrative is that there is a nostalgia about the past, as if some utopian imagination about the past, as if in the past man and nature were in harmony. There was a balance between the natural world and the human world, and we have spoiled that balance by technological development, by industrialization, etc., etc. We have upset that balance, and now nature is taking revenge. Right? There is that narrative which you have. And unfortunately, what is forgotten completely, this is, in my view, a completely unscientific and ahistorical view of the past. A past that has been ridden with strife, a past that has been ridden with drudgery, a past that has been highly unequal for certain sections of society. What do I, so it's you have this, there is a conception of the rural idyll, no? That is juxtaposed to the dirty, sweaty, crowded city. But a nice rural area which is not crowded, lovely breeze and clean air, etc., etc. So the countryside versus the dirt of the city are two images that are juxtaposed. And I think this is a romanticized view of the rural. What use
is a rural ideal to me as a woman, for example. If I have to sit at home and cook for my children and take care of my family, and I'm not allowed to participate in public life, right? What is the use of that rural ideal for thousands of women currently in that situation, where they're not allowed to go out, participate in public life, participate in, the labor markets? Right? So and that past has been a highly unequal past for women. That reality continues today. Right? The same rural ideal hides the ugly reality of segregated drinking water, segregated housing, caste-based, severe forms of caste-based oppression. So this is all sort of left aside, and the fact that science and technology has provided the means to offer freedom from these levels of drudgery across the board for different sections of society is completely forgotten. And of course, in a purely scientific sense also, there has never been this balance that you imagine in the past between man and nature. Right? There have been severe cyclones are not new. Their intensity might grow with higher warming, but they're not new. They have killed thousands of people in the past, hurricanes, cyclones, natural disasters. Right? With improved technology, early warning systems, we are able to, the shift that you see on the eastern coast of India, in Orissa, 10 years ago or 15 years ago, what a cyclone could do, versus what the early warning systems and a good disaster management system that has been implemented can change, is in some sense an intervention of science in society to improve the lives of people. So what happens is, unfortunately, this understanding of our relationship with nature affects us in very real ways, because people, the public, is not some undifferentiated whole. For the working class, the environmental debate is a real confrontation between the narrative of urgent action, oh, we must do something, right? And for the middle classes, upper middle classes, and especially the ruling classes, concern for the environment doesn't go beyond, ayyo, we have to do something about it, hand wringing and really some nervous, so completely useless guilt. You can't do anything with guilt, You don't design interventions with guilt. But for the working class, unfortunately, it is a real problem and a confrontation with livelihoods, which we must recognize. Right? So we have, for example, another example is farmers. Most of them small and marginal, very low levels of productivity as compared to, huge amounts of yield gaps compared to world averages, etc., because very little input use. But today, environmental concerns they have to constantly deal with the threat of the removal of fertilizer subsidies, etc. And it's justified as an environmental concern, the removal of fertilizer subsidies. Right? We know what happened in Sri Lanka just last year, for example. The overnight ban of imports of fertilizers, of chemical fertilizers, what it did to the farming sector. You have unscientific practices like ZBNF, zero budget natural farming, etc., being pushed onto people because, again, justified on the basis of environmental concerns. And the very idea that for farmers, it's not for small and marginal farmers, it's not. Why is it their burden to save the planet for the rest of us? Why is it the burden of the small farmer in India to save the planet? Because the Americans are refusing to close down their coal mines, right? So it is, and we are, by imposing these burdens on our farmers, doing a grave injustice. So I think I'll just end with saying that it's not, while we should understand the gravity of the problem of climate change, and we must design solutions, and we must also recognize that human agency, human intervention can solve any problem that we face. But the only acceptable solutions and the only workable solutions can be ones that keep questions of equity and justice at the center of all our solutions. And that is the way in which we will be able to combine our concerns about the environment and will truly be able to implement the spirit of what we call scientific temper in our daily lives. It's not just about whether or not we believe in God, whether or not there is faith. It is about how we deal with what we confront daily
in terms of our lives. And the environment is something that we confront on a daily basis. So I'll stop here, comrades. Thank you very much. So Dr. Kaniska just given an insight about this climate. Normally, we people, but as far as I am concerned, there will be write-ups in papers, Hindu or Times. Just I will skip that paper, that write-up, and go to something else, which is current version. This climate changes and all, we don't do it. At the maximum, what we will do is there will be messages in WhatsApp that Earth is getting hotter, and another 30 years, 20 years, which health will do. At the maximum I will do is I will again forward it to 10 persons. That is the only thing the bank, we persons we are doing. So she has given an insight about what is the actual problem, how this problem is coming, how the rich people's problem is forced on the poor countries, underdeveloped countries. Even then, how we are all should address this to solve this problem. Really good lecture. Now I request Comrade Swaminathan, South Zone Insurance முன்னாள் தலைவர், தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பினுடைய முன்னணி தலைவராக இருந்து கொண்டு தீண்டாமை ஒழிப்பு பற்றி தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய தோழர் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தமிழில் தொடர்ந்து 3 வருடங்களும் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்திருந்தால் அது இங்கே இருக்க தமிழும் கலந்து இருக்கிறதுனால தமிழில் அவரை பேச கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால் அவர் நமக்கு இன்னைக்கு இந்த நிதித்துறையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் அது எப்படி நம்மையும் நாட்டு மக்களையும் பாதிக்கும் என்பதை பற்றி பேசுகிறேன். பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் ஃபெடரேஷனுடைய 11வது அகில இந்திய மாநாட்டின் கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைவர் தோழர் ரவிக்குமார் அவர்களே, இங்கே கருத்துரையாற்ற வருகை தந்திருக்கிற அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அசோக் தாவ்லே அவர்களே, எனக்கு முன்னால் இங்கே ஒரு மிகச்சிறந்த ஆழமான உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ஸ்டடீஸ் பெங்களூர் இணை பேராசிரியர் தேஜல் கன்னிட்கர் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றிய தோழர் சர்வேசன் அவர்களே, நன்றியுரையாற்ற இருக்கிற தோழர் சுனில்குமார் அவர்களே, இந்த கருத்தரங்கத்திலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய மாநாட்டு பிரதிநிதிகளே மற்றும் பல்வேறு தொழிற்சங்க இயக்கத்தினுடைய முன்னணி தோழர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கத்தை உரித்தாக்கி பெஃபியினுடைய இந்த அகில இந்திய மாநாட்டிற்கு அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். பெஃபி என்கிற இந்த 4 எழுத்து, BFI என்கிற 4 எழுத்து ஒரு நவீன தாராளமய எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டக்கூடிய நட்சத்திரமாக 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனது பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறது. பெஃபி பிறந்த நேரமும் இந்திய நாட்டில் உலகமயமாக்கல் கருக்கொண்ட காலமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே காலம்தான். 1982 பெஃபி உருவெடுத்த போது அதே நேரத்தில் தான் இந்திய நாட்டினுடைய அரசாங்கம் IMF இடமும் உலக வங்கியிடமும் கையேந்த துவங்கிய நேரம். ஆகவே இந்த 40 ஆண்டுகளும் இந்த நவீன தாராளமயத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தை இந்திய மண்ணில் பெஃபி மிக போர்க்குணத்தோடு நடத்தி வந்திருப்பது அது வங்கி ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல,
இந்திய நாட்டின் எல்லா தொழிற்சங்கங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய பயணமாகத்தான் பெஃபியினுடைய இந்த 40 ஆண்டு பயணம் அமைந்திருக்கிறது. நவீன தாராளமயத்தினுடைய கூர்முனை என்பது நிதித்துறையையும் நிதித்துறை நிறுவனங்களைத்தான் அது அதிகமாக குறிவைத்திருக்கிறது. காரணம், இந்த நவீன தாராளமயம் என்பதே ஒரு சர்வதேச நிதி மூலதனத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு பொருளாதார பாதையாக அமைந்திருக்கிற காரணத்தினால் இதனுடைய கூர்முனை என்பது நிதித்துறையை நோக்கி, நிதித்துறை நிறுவனங்களை நோக்கி தான் அமைந்திருக்கிறது. நான் நேரத்தை கருதி நேரடியாக எனக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பிற்கு வர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த நிதித்துறை சீர்திருத்தங்கள் 3 கட்டங்களாக இந்திய நாட்டில் அமலாகி வருகிறது. இதில் 3வது கட்டம்தான் நம்முடைய கவனத்தை அதிகமாக ஈர்க்கிறது. நம்முடைய நிறுவனம் தாக்கப்படும் பொழுது, நம்முடைய துறை தாக்கப்படும் பொழுது நமக்கு இயல்பாக கோபம் வருகிறது, வீதிகளுக்கு வருகிறோம், போராடுகிறோம். மக்கள் மத்தியிலே அது கொண்டு வருகிற அபாயங்களை பற்றியெல்லாம் நாம எடுத்து சொல்றோம். ஆனால் நிதித்துறையினுடைய 3 கட்டங்களையும் உள்வாங்கி இந்த போராட்டத்தை வடிவமைத்த காரணத்தினால்தான் பிஎஃப்ஐ என்பது மற்ற எல்லா சங்கங்களிடமிருந்து வித்தியாசமானதாக ஒரு தனித்துவமிக்க அமைப்பாக திகழ்கிறது என்பதுதான் இதனுடைய வரலாறு. இந்த 3 கட்டங்கள் என்று சொல்லும்போது, ஒன்று, சர்வதேச நிதி மூலதனத்தின் தங்கு தடையற்ற போக்குவரத்துக்கு தேசத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவது என்பது, ஓப்பனிங் அப் என்பது, எல்லா நாடுகளுடைய பொருளாதாரங்களையும் திறந்து விடுதல் என்பது. இரண்டாவது, நிதித்துறை நிறுவனங்கள் மீதான கடிவாளத்தை, கட்டுப்பாட்டை நழுவ விடுவது என்பது, ஒரு அன்ரெகுலேட்டட் அட்மாஸ்பியர் என்பது. மூன்றாவது, அரசு விலகிக்கொண்டு வித்ட்ராயல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரம் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ற நவீன தாராளமயத்தினுடைய தாரக மந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அரசு மக்களுக்கான கடமையிலிருந்து அல்லது தன்னுடைய பொருளாதார பொறுப்புகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வது என்பது. இது இயல்பாகவே இந்த 3வது கட்டம் நேரடியாக வங்கிகளை தாக்குவதால், நேரடியாக துறைகளை தாக்குவதால் மக்களின் கவனத்தையும் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய அகில இந்திய மாநாடு, இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கிற பிரதிநிதிகள், இந்த கருத்தரங்கத்திலே பங்கேற்கிற முன்னணி ஊழியர்கள் நம்முடைய உடனடி கடமைகளை மட்டுமல்லாமல் விரிந்த சித்திரத்தை, ஒரு பிராடர் பிக்சரை நாம் உள்வாங்கி செயல்பட வேண்டிய தருணம் இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த 3 கட்டங்களையும் இணைத்துதான் நிதித்துறை தாராளமயமாக்கல் என்கிறார்கள், பைனான்சியல் லிபரலைசேஷன் என்று அழைக்கிறார்கள். இந்த லிபரலைசேஷன் என்கிற வார்த்தை, தாராளமயம் என்கிற வார்த்தை கவர்ச்சிகரமான வார்த்தை, சாதாரண மக்களை தடுமாற வைக்கிற வார்த்தை. இன்னும் சொல்ல போனால் 1990களில் மத்திய தர ஊழியர்களையே மயங்க வைத்த வார்த்தை. என்னுடைய துறை தாக்கப்படும் பொழுது எனக்கு கோபம் வந்தாலும், பிற துறைகள் திறந்து விடப்படும் பொழுது அதை பிரமையோடு பார்க்க வைத்த வார்த்தை தான் இந்த லிபரலைசேஷன் என்கிற வார்த்தை. ஆனால் இந்த பைனான்சியல் லிபரலைசேஷன் என்று 3 கட்டங்களாக இது அமலாக துவங்கிய போது, அவர்கள் இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு கடந்து வந்த பாதையை எப்படி வர்ணித்தார்கள் என்று சொன்னால், இதை பைனான்சியல் லிபரலைசேஷன் என்று சொன்னவர்கள் அதை பைனான்சியல் அப்ரஷன் என்று சொன்னார்கள். அவர்கள் எதை பைனான்சியல் அப்ரஷன், நிதி ஒடுக்குமுறை என்று வர்ணித்தார்கள் என்று சொன்னால், 1956இல் நிதித்துறையிலே நிகழ்ந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வான ஆயில் இன்சூரன்ஸ் தேசிய மையத்தை, LIC பிறந்ததை நிதி ஒடுக்குமுறை என்று வர்ணித்தார்கள். 1969இல் வங்கிகள் தேசியமயமானதை, பேங்க் நேஷனலைசேஷனை அவர்கள் பைனான்சியல் அப்ரஷன் என்றார்கள்.
1972 பொது இன்சூரன்ஸ் தேசியமயம் நிகழ்ந்ததை அவர்கள் இந்த வார்த்தையால் வர்ணித்தார்கள். கூட்டுறவு வங்கிகளுடைய விரிவாக்கம் இந்தியாவின் சாமானிய மக்களை தொட்டதை இப்படி வர்ணித்தார்கள். 1976 உருவாகி இந்தியா முழுக்க பறந்து விரிந்த கிராம வங்கிகளுடைய செயல்பாடுகளை இப்படி வர்ணித்தார்கள். மொத்தத்தில் வர்க்க நுகர்வாக இருந்த வங்கி சேவையை, ஒரு கிளாஸ் கன்சம்ஷனாக இருந்த வங்கி சேவையை ஒரு மாஸ் கன்சம்ஷனாக, ஒரு வெகுஜன நுகர்வாக மாற்றிய இந்த பொருளாதார பாதையைத்தான் அவர்கள் பொருளாதார நிதி ஒடுக்குமுறை, பைனான்சியல் அப்ரஷன் என்று வர்ணித்தார்கள். ஆகவே அவர்கள் இதை ஒடுக்குமுறை என்று வர்ணிக்கும் போது நாம் இந்த அம்சங்களை எல்லாம் பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமை என்ற வகையில்தான் இந்திய நாட்டினுடைய தொழிற்சங்க இயக்கங்கள், அது பெஃபியானாலும் ஆல் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் அசோசியேஷனாக இருந்தாலும் இது போன்ற ஒரு விரிந்த பார்வையை கொண்ட அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த பார்வையோடு தான் தங்களுடைய பயணத்தை நடத்தின. நம்மை பொறுத்தவரையில் அரசு வங்கிகளை பாதுகாப்பது என்பது அந்த ஊழியர்களை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல, ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு அதில் அடங்கி இருக்கிறது. அரசு வங்கிகளை பாதுகாப்பது என்பது மக்கள்